Welcome to Goa 365 English News Bulletin. I'm Prajwal Desai and these are the headlines. Goan roads, be it in the cities or villages, are in bad shape. Most have more potholes than tar on many of them. Goa sees 227 new cases, no deaths, while the country reports 38,792 new COVID-19 cases and 624 deaths in the last 24 hours. The state will continue to get heavy to extremely heavy rainfall till 16 July. Now the news in detail. Heavy rains lashed the state in the last 24 hours. In the capital city, an old building opposite the Woodland showroom partly collapsed, while a road was blocked after the landslide which occurred at Priol, Gaokarwada. A Portuguese era building partly collapsed on Wednesday afternoon due to heavy rains. The building was located along the MJ Road in Panaji and next to an iconic chapel on the busy road. Fortunately, no one was injured in the incident. The corporation city of Panaji later cleared the debris. A landslide occurred at Gaokarwada Priol. The debris blocked the road, obstructing traffic. Later, the debris were removed and road was opened for traffic. गाडयो सुटनानंतर फातर फुटा ब्रेकर जाय तेन्ना हांवें रोखडोच मिनिस्टराक फोन केलो. मिनिस्टरान फोन रिसीव केलो आनी म्हणपाक तुका एक वरा भितर मशीन येतलें, कारण ते मशीन ब्रेकर जाय त्या कारणान तें मशीन हांगच्यान येवपाक फोंडे अवेलेबल नाशिल्ले, कोणाक कडेन नाशिल्ले, तें मशीन आमकां उजगांवच्यान हाडचें पडलें. आमी रोखडेच 2:30 काम स्टार्ट केलें. 2:30 काम स्टार्ट करून आमी ती आतां वाट निवळ लोकांक म्हणजे वचपाक क्लियर करून दिल्ली आसा. आनी दुसरें म्हणजे ती रिटेनिंग हॉल आसा पळय, एक 10 वर्सांचे पयलींचें काम आहे. 10 वर्सां पयलीं 10-15 वर्सां पयलीं रोड जालो तेन्ना तें कामूय म्हणजे ते प्लॅनिंगान जावना, की तेजो रिटेनिंग हॉल आसा पळय ती सारकी जावना आशिल्ली. न्ही तो 2003 जाल्लो. 2003 जेन्ना जाल्लो तेन्ना नियोजन वेवस्थीत करप आसता, तेका अशें स्लोपी मारपाक जाय. तो तेन्ना स्ट्रेट जेन्ना कट करता तेन्ना तो कोसळटलोच न्ही. तो कोणा तरी स्थानीक पंच किंवा आमदारा मंत्र्या पर्यंत तें पावप आसता. तेज्या नंतर हे सगळे कारवाई जाता. आनी म्हाका आयज बरी दिसता की आज जे म्हाजे मित्र जे आसा प्रभू गांवकार, तेणेन आज हे आमकां नजरे मुखार हाडले आनी हो रस्तो क्लियर करपाक आमकांय Shamchari and Krishna Naik for Goa 365 from Panaji and Priol. Goan roads, be it in the cities or villages, have deteriorated. There are many potholes than tar on many of them. The condition of the road at Par in Asnora is miserable. So is the condition of the road in Marna Shioli, which are also ridden with potholes. The situation in capital Panaji is horrible. The road faces the same fate every monsoon. The national highway at Mersey Junction has submerged into the water. The potholes along the road gives a direct Chandrar feeling. Listen to what NCP General Secretary Sanjay Burde has to say on the issue. हॉटमिक्स रस्ते केल्लेले. मेन महत्वाचो भाग म्हणजे तो कॉन्क्रीटचो रस्तो हो नॅशनल हायवेचें काम चालू आसा आमकां कळटा. खंय तरी सायडीक रस्त्याक घोणके पडटले, पोटोल्स पडटले आमकांय कळटा. पूण सर्वसाधारण सर्वीस रोड हो आमचे मेर्शेचे लोक जे भावचे वयतात, कोण गोवा लोक जे वयतात आनी मेडिकलाक जे लोक वयतात, सर्वसाधारण हे रोडाकसून जर एक पेशंट जर येलो तो खूब सिरियस आसा आनी तेका जर स्पिडीन एक 5 मिनटान हांगा बांबोली पावपाकूच जाय. फाल्यां सकाळी तो पावना आनी फाल्यां सकाळी वन द वे रस्त्यार वयता आसतना तेका जर कितें जालें, पूण घरा कडेन आतां सद्याक कोणाक जेवण ना, कोणाक कितें ना, हेजेर कोण उलयताले पळयात. हो टॉपीक एक्चुली वेगवेगळो आसा. पूण रस्त्याचेर हे बेगीतले बेगीन हेंच्यांनी करपाचें जाल्यार हांव PWD मिनिस्टराक आयज स्पश्टपणे सांगता, आमी पणजे 8 दिसां भितर रस्तो जर सारको करिना, सोमारा सोमारा नाल्यार मंगळारा येता त्या आमी रस्तो ब्लॉक करतलो म्हणून हांव PWD मिनिस्टर सांगता. तेजे पयलीं बेगीतल्या बेगीन पावसान आमकां समजता रस्त्याची कामां जायना म्हणून. पावस कमी जायना फुडें विदीन 2 days
हे रस्त्याचे तूं बेगींतल्या बेगीन खसून ना खसून तरी आयज तूं कॉन्क्रीट नाल्यार हॉट मिक्स घालपाचें. Huge potholes are seen on the road at Par Asnara. The rainwater gets filled in the potholes and it makes difficult for a motorist to make out a pothole. जो हो पूल जो आसा हेचेर निर्णय करून करपाक जाय. काम करता परफेक्ट करूंक जाय. अशें गेल्या वर्सा अशी बायल पडलेली आनी ती तकली सुद्दां फुटलेली. पेपरार येयल्ले ते तशें हेचें सारकें हें करूंक जाय काम. हो पूल कित्याक कनेक्ट करता? खंयसर कनेक्ट जाता हो पूल? समज हो पडलो जाल्यार कितें जातलो प्रॉब्लम तुमकां? हो प्रॉब्लम खूब जाण अशें हांगा रातचे येता उदक भरता. The same fate of the road is seen at Adwalpal Dhangarwada. There is no proper road for the locals. They have to commute on muddy road. Listen to the plight of the locals. खूब जाली हाली म्हणजे वर्सां जाली थोडी वर्सां तरी पूण आतां रस्त्याचे कोण कांय करिना. कितली घरां हांगा घरां कमीची मोठी धंगराचो वाडो एक आहा आनी आमची एक 5 घरां आहा. आतां कोण कितें जालें जाल्यार आमी आतां खंय कितें करपाचें वयरसून वचोंक सुद्दां मेळ मुश्कील जाता आमकां. पावस येयलो जाल्यार खंय वचपाचें आहा. 8 दीस आमी अशेंच उरता आमी हाडें कांय सुद्दां खंय वचपाक. गाडये खंय मागीर चाडीसून रस्तो आहा नानवरसून पूण तितके चाडीन उदीक जाता. बारीक उदीक पावस येयलो काय चाडीन पाणी उदीक उदकाचें हें जाता. चान्स मेळाक जायना. तसो हेडीन आतां आपण खंय आतां धान्य जाता तशी 8 दीस आतां 2-3 दीस जाले थंय येवंक मेळना. आतां गाडये थंय दवरून हेडीन हें करचें पडटा. हेडीन चाडीन भुरगे बी आहा दुयेंस बी आहा मनीस आहा कितें करतलो? The road at Marna Shiolim have been destroyed due to potholes. Surprisingly, the local Shiolim MLA belonging to the opposition, Goa Forward, defends the government and the contractor, saying that the potholes could not be filled as because of the rains the potholes could not be filled and it would be done by October. आता ऑक्टोबरान हॉटमिक्स जातलें. ऑक्टोबर हॉटमिक्स आता सध्या पावस पडटा आनी हालींच ते पॉटहोल्स पडलेले ते तेंच्यांनी काडलेले आसा. परत इन केस पॉटहोल्स पडले जाल्यार कॉन्ट्रॅक्टर ते काडटलो आनी ऑक्टोबरान तो हॉटमिक्स जातलो. Mahesh Govekar and Sandeep Kamulkar for Goa 365 from Asnara and Shiolim. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. Goa has reported 227 new cases but no deaths, while the reported 38,792 new COVID-19 cases and 624 deaths in the last 24 hours. With this, the total number of COVID-19 cases in the country reached up to 3.09 crore, while the death toll has surged to 4,11,408. Niti Ayog's VK Paul said world is witnessing the third wave of COVID-19, adding that people have to join hands to ensure that the third wave doesn't hit India. The UK has seen resurgence of COVID cases after huge crowds were seen at London's Wembley Stadium during EuroLeague. India's active caseload stands at 4,29,946 and active cases are now only 1.39% of the country's total positive cases. Weekly positivity rate is currently at 2.25%, while the daily positivity rate stands at 2.10%. Daily positivity rate has remained less than 3% for 23 consecutive days and has remained below 5% for 37 consecutive days now. Bureau Report, Goa 365. The Aam Aadmi Party on Wednesday reiterated its promise that it would give 300 units of power free if it came into power. Arvind Kejriwal, the party's supremo, went a step further. He also said that they waive off all the old electricity dues and assured 24/7 power and free power for agriculture, pushing the UP election campaign a notch higher. With elections approaching, Kejriwal landed in Goa on Wednesday. He said it was possible to give 24/7 power as Goa had enough power, but the distribution was a problem. Unlimited free power to farmers was his other promise. He assured he will give Goa what it needs. The UP leader was in Goa since yesterday. He held meetings with party leaders and met few leaders from other parties. गोवा के लोग भी देख रहे हैं कि दिल्ली के लोगों ने किस तरह इन दोनों पार्टियों को लात मार के एक क्लीन पॉलिटिक्स को, नई किस्म की पॉलिटिक्स को दिल्ली के अंदर जन्म दिया. तो गोवा के लोग पूछ रहे हैं
कि अगर दिल्ली में बिजली फ्री मिल सकती है तो गोवा में क्यों नहीं मिल सकती? अगर दिल्ली में बिजली 24 घंटे मिल सकती है तो गोवा में पावर कट क्यों लगते हैं? पिछले 1 साल से लोगों के बीच में घूम घूम के पता चला कि लोग बिजली की वजह से बहुत परेशान हैं। बिजली के खूब पावर कट लग रहे हैं। कल शाम को मैं कुछ लोगों के साथ डिनर पे बैठा था, वही बता रहे थे, बोले इतने पावर कट लगने लगे हैं दैट वी आर रियली फेड अप। और उन्होंने बताया दैट गोवा इज अ पावर सरप्लस स्टेट। गोवा के पास पावर की कमी नहीं है, पावर है, फिर भी बिजली नहीं आती। क्यों नहीं आती बिजली? लोगों के बीच में गए, लोगों ने बताया बिजली बहुत महंगी है, बड़े बड़े बिल आते हैं लोगों के, लोग पे नहीं कर पा रहे। और स्पेशली कोरोना के टाइम में तो लोगों की नौकरियां चली गई, रोजगार चले गए, दुकानें बंद हो गई, तो अब अपने बिजली के बिल कैसे देंगे? वो लोग अपने बिजली के बिलों से परेशान हैं। लोगों ने हमें बताया कि किस तरह से पुराने गलत सलत बिल आए हुए हैं, उसको ठीक कराने के लिए जाते हैं, कोई ठीक नहीं करता, ठीक करने के पैसे मांगते हैं। उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए और गोवा के लोगों की डिमांड पे आज बिजली के क्षेत्र में मैं अपनी पहली गारंटी देने आया हूं। मेरी गारंटी का मतलब है कि आम आदमी पार्टी इसको करेगी। हमारा ये चुनावी वादा नहीं है जिसको चुनाव के बाद दूसरी पार्टी वाले कहते हैं अरे ये तो हमारा चुनावी जुमला था। हमारा चुनावी जुमला नहीं है। केजरीवाल जो कहता है वो करता है, हम जो कहते हैं वो करते हैं। तो ये मेरी गारंटी है। तो बिजली के क्षेत्र में मैं आज 4 गारंटी देके जा रहा हूं। सबसे पहली गारंटी, हर परिवार को हर महीने 300 यूनिट बिजली तक मुफ्त दिया जाएगा। आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद एमएलए आपका बिल नहीं भरेगा, आपके घर में बिल आएगा, उसके ऊपर लिखा होगा अमाउंट टू बी पेड 0। दिल्ली में हो रहा है। एंड आफ्टर टुडेज अनाउंसमेंट, वंस आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड, वंस दिस अनाउंसमेंट इज इंप्लीमेंटेड, 87% of Goa will start getting 0 electricity bill। बिजली के बिल पुराने इतने गलत आए हुए हैं, किसी का कुछ इतने हजार का भेज दिया, किसी का इतने हजार का भेज दिया, फिर वो जाते हैं ठीक कराने के लिए, वो कहते हैं 10,000 रुपए दे दो तब ठीक करेंगे। अब वो ठीक कराने में बेचारे कंज्यूमर की, आम आदमी की नाक में दम हो जाता है। तो पुराने सारे बिल माफ किए जाएंगे। तीसरी चीज, तीसरी बात की गारंटी, 24 घंटे बिजली देंगे, नो पावर कट। और चौथी चीज, चौथी बात, किसानों को बताते हैं यहां पे बिजली देनी पड़ती है, बिजली के पैसे दे। किसान एक बेचारा सबसे गरीब आदमी है, उसको फ्री बिजली दी जाएगी। खेती के लिए किसानों को फ्री बिजली दी जाएगी। तो ये 4 बातों की गारंटी, मेरी पहली गारंटी बिजली के क्षेत्र में। अगले महीने फिर आऊंगा आपके बीच में, तब तक हम घूम घूम के गोवा के लोगों के बीच से कलेक्ट करेंगे कि गोवा के लोगों को क्या चाहिए। A scrapyard has mushroomed at Banduri area within the boundaries of the Dharmapur Sidli Panchayat. The Panchayat has said that it is illegal and has given a 2 months deadline to remove it, as the scrapyard has not taken any permissions from the Panchayat. A complaint was filed with the Panchayat that the scrapyard is obstructing public movement. Acting on the complaint, Dharmapur Sidli Panchayat went to Banduri to inspect the scrapyard. They found a few cars dumped there. Panchayat gave the scrapyard owner 2 months ultimatum to remove the scrapyard. Listen to us, Sarpanch Sanjanachari and complainant Alvin Alfonso have to say. गावात एक स्क्रॅपर येताले, तो त्या स्क्रॅपर कापा आम्ही सगळे गांवकारांक एक लेटर दिल्ली saying to remove the scrapper because there were scrap vehicles kept here. So the inspection was kept earlier, which Panchayat had not issued notice to the owner of the scrapper. So it was postponed. It is being held today. So today we had the inspection and the concerned party has come, the villagers also have come, and they have agreed
to the scrap owner has agreed to remove the vehicles. He has asked for 2 months' time. That is up to 14 September. Before that, he'll be removing all the vehicles from there and be clearing it. हेचे किती त्रास जाताले तुमकां? This is the beginning of a scrap yard. Later on, as the scrap this process progresses, then there will be air pollution, there will be water pollution, and it's going to be a total hindrance and obstruction to the villages. Because even the vehicles that come, they park in front of the bus stop and the main highway, with obstructions while going on the main road. आमकां एक कंप्लेन येयली की बोर्डरी बस स्टॉपा सायडीन स्क्रॅप यार्ड येता आनी ते आमी इन्स्पेक्शन दवरलें इन्स्पेक्शन करतकीर ते सांगलें आमी स्क्रॅप यार्ड आसलें करता एक 2 वीक टायम दिला 40 सप्टेंबर म्हटल्यार ताणें दवरला. Scrapyard owner Syed Qasim had asked for 2 months' time to remove his scrapyard. He has agreed to remove cars from the spot. सगळे गांवचे लोक येयले ते म्हणपाक लागले म्हाका हांगासून गाडी धरल्यार काडपाक पडटलें कित्याक स्क्रॅप करता काय म्हणून मागीर कितें गाडी हाडून धरल्या स्क्रॅप कांय करना तुमी 2 म्हयने म्हाका टायम दी जाल्यार काडटा गाडी म्हाका कितें सगळे गांवचे लागून बरें आसता म्हाका कोणाचे हे नाका कोणाचे ऑप्शन ना कांय नासतना बरे भशेन काडटात. कितले दिसा टायम सांगू तुवें? 1-2 म्हयने म्हाका टायम दी कित्याक पावस बी पडटा न्हू 2 म्हयने म्हाका काडटा. Ramesh Naik, Raj for Goa 365 from Dharmapur. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. Now for the weather. Heavy to very heavy rainfall is very likely at few places on 14th to 16th July. The last 24 hours saw heavy to very heavy rainfall in the state. With that, we have come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log into our website www.qua365.tv. Follow us on Facebook Qua365 TV and don't forget to subscribe to our YouTube channel Qua365 TV. Or download our app which is available on Android and iPhone to watch all the latest news and updates on your mobile. Take care, stay safe and keep watching Qua365.